Sì, perfetto. Ok. Allora, benvenuti a tutti. Oggi abbiamo come ospite Josee Lamarre, direttamente dalla Germania, anche se lei è canadese, ma ora comunque ci arriveremo e spiegheremo un po' il tutto. Okay, welcome everybody. Today our guest is Josee Lamarre. She lives in Germany, even though she comes from Canada. Ok, ma prima di tutto, la prima cosa che dobbiamo fare è aprire Instagram. But the first thing to do is to open Instagram, cercare il salotto di Riccardo, search for il salotto di Riccardo, e poi andare a mettere il tastino segui. and just give a little follow. Ecco, così mi fate felice. So you make me happy. Anche perché c'è stato un lavoraccio per sistemare tutto l'account, e quindi è giusto che magari con un segui, diciamo, diamo un ringraziamento specialmente a Marilisa che ha fatto un gran lavoro. Even because there's been a huge work behind, so we can say thanks to Marilisa who did it in this way. Ok, allora iniziamo. Allora, la cosa che mi ha colpito subito, diciamo, quando ho visto le tue fotografie, è che lo stile che danno le tue foto a me trasmettono tantissima calma, mi danno proprio questo senso di quiete, ed è molto, diciamo, mi vado molto ad attaccare perché l'ho letto dopo, comunque il discorso della tua bio, e si vede proprio la tua vita attraverso le fotografie. Quindi mi piacerebbe che magari tu ci raccontassi intanto diciamo il tuo excursus fino a quando hai deciso di diventare fotografa. What I see when I see your pictures, your pictures convey to me is calmness. So by this photo, we can actually see your life and what you said in your biography. So we would like to understand a bit more. How did you get into this process, and to talk a bit more about you? Okay. First, I just have to ask how long I need to talk before to make a stop that you can translate. So this is the first thing I need to know before I start. Do you have a time, or do you... Ok, mi chiede quanto deve parlare prima di fermarsi e poter tradurre. Manu, questo di qua pensaci tu. Penso io, sì, vabbè. We can do... I will stop you. Just we don't take too long, otherwise I crash. Okay, that's what I was thinking. Okay, yes, actually it's true that my pictures are really calm because I'm a really calm person. Ok, è vero che le mie foto sono molto calme perché io sono una persona molto calma, appunto. And but it's much more than just calm. It's all my story, all my life behind this. È molto più che semplice calma, c'è tutta la mia storia dietro tutto ciò. So I'm from Canada. Riccardo said it already. But I grew up definitely in the wilderness with the nature, and that brought me a lot of calm and a lot of time for me. In Canada sono vissuta nella natura selvaggia e questo mi ha portato a vivere con molta calma. So yes, I grew up there as a child, and I was really free to make what I wanted to do, and especially to learn life, to learn with simple things, to be surrounding. It was, yeah, I had parents, they were really hippie, we can say. Ok, ho vissuto in maniera molto libera. Questo mi ha permesso di capire la vita, e ho avuto anche dei genitori che potremmo definire hippie. Yeah, so through my parents and the nature, I really learned to appreciate little things.
and simple thing. And yes, with the time as an adult, I try to get this back to me, because after being teenager and going out from the wilderness, I was in the city and start to forget a little bit about my past. Ok, quindi quando ero piccola io ho imparato ad apprezzare le piccole cose e la semplicità. Questi temi li ho rivissuti in età adulta, perché in adolescenza, essendo andata a vivere fuori da questa natura selvaggia, avendo vissuto nella città, le avevo un po' dimenticate. Avevo dimenticato il mio passato. Yes, and like I think everybody, as an adult, sometimes you forget how your childhood was, and at a certain point, I start to photograph some different thing that I didn't really like, but I realized it wasn't me, so I get back. How can I say? I went into myself and try to find out who I am. That was the most important point in my photography way. Quindi fondamentalmente lei aveva cominciato a fotografare diversi soggetti, diverse cose, che però in qualche modo non la rappresentavano appieno, e ha fatto un lavoro introspettivo cercando di capire chi effettivamente fosse e poi questo applicarlo nella sua fotografia. Yes, so through this way to find myself, I've tried a lot of kind of photography. I think almost everything. Lots of things that I didn't really like, but I did it because a lot of time I wanted to do the same as other photographer, or it was in, or it was beautiful on other accounts from people. So I don't want to say that I copy it, but I've tried to go in the same way as others. Ho provato diversi generi, se non quasi tutti, perché appunto vedevo che comunque alla gente piacevano, a me in qualche modo piacevano. Non dico che li copiavo, però comunque facevo molti lavori che già altri fotografi facevano. Yeah, so yeah, my photography wasn't that nice as today. So one day I said, okay, now I have to stop this, all what I'm doing now, because it was not healthy for myself. I realized that it was so much pressure and from outside and comparison with others, or yeah, trying to do like others, to going in the same way. So I stopped this, and I really remember where I'm from. A un certo punto mi sono resa conto che non era più salutare continuare così, perché sentivo molta pressione nel fare dei tipi di fotografia che fondamentalmente facevano anche altri fotografi. Quindi mi sono dovuta fermare per capire chi fossi e tornare alle mie origini. Yeah, so where I'm from, and especially who I am, because I'm a person that nobody else is the same. Everybody has his own personality, own taste, and I really took time. I took time to put all my thought on the paper, from my childhood, from my souvenirs, from what I love, from everything who touched me. And after this, I said, oh my God, I mean, I have it on my face, but I didn't really realize it because I was trying to do the same as the others. So I said, okay, I know. Actually, I know who I am. So I just have to do my photography like who I am. Ok, quindi tornando appunto alle mie origini, ho indagato su chi fossi, perché fondamentalmente tutti quanti siamo diversi, ognuno ha i propri gusti, però appunto noi siamo tutti diversi, quindi io lo sapevo, ma dovevo soltanto metterlo su carta, e questo ho impiegato molto tempo per farlo. So who I am, I'm a girl from the wilderness.
I love the nature. When I'm in the forest or in the mountains, I breathe. It's me. So I like the silence. I like the magnificence from the nature. When I'm in the nature, I feel alive and I get inspiration. So I start to photograph my couples in the nature. Ok, quindi io amo la natura, amo la sua calma, amo la magnificenza della natura. Quando io mi trovo nella natura mi sento nel mio posto. E per questo fotografo le coppie appunto nella natura, dove mi trovo a mio agio. And something else too, it's like I like to discover, I like to travel. So it's nice for me to walk around, find new places. It's like a little bit a challenge too, to always discover some new places. And when I arrive at a spot and it's beautiful, I'm like, wow, you know, so I'm like getting so much inspiration. Mi piace molto viaggiare e scoprire. Quindi ogni volta che io appunto viaggio, per me è una novità che mi fa dire wow, perché è molta ispirazione per me. So this is the part from the nature, and the second one, it's the love from two person, because I'm extreme sensible and yeah, I can say romantic person. So to combine the nature and the love, because love really yeah, when I witness love, it makes me feel so good. So the combination of both, it was for me, or it is for me, it's still for me, it's still for me something magic. Okay. Quindi per me la prima parte che mi ispirava, appunto, che mi ispira è la natura, poi l'amore. Quando sono di fronte a una coppia che si innamora, che è innamorata, perché sono molto sensibile, anche mi definirei romantica, io mi sento molto ispirata. Yes, so I've started at the beginning with normal, not normal, it's not the right word. I start with just normal shooting with clothes and everything. And one day I had a couple who asked me to photograph them without clothes, more intimate. And it was like a flash for me. As I saw this in the nature with the couple, I was like, oh my God, this is it. I love it. I think skin, naked, and the nature, it's like the beginning of everything. And for me, it's like really raw and really true. So I really, really like the combination, and it makes me feel creative. And it's difficult to understand because it's really a feeling inside me. But I can spend hours outside with the couples and create some stuff because I'm just feeling good. Ok. Io ho cominciato fotografando coppie vestite, sempre in natura però vestite. Un giorno una coppia mi chiese di fargli delle foto da nudi e per me è stato come un flash. Ha evocato in me delle sensazioni di verità, è grezza come immagine, però per me sono sensazioni molto forti e da lì è cominciato tutto. Sorry. And I'm so sorry. So in the second part, it's inside, because if you know my photography, I have the couples outside, and also a part of the photography inside with really dark and most of the time just one light source. Quindi al di là delle fotografie in natura, come sapete, faccio anche delle foto in interni con una sola fonte luminosa.
So this part of photography, it's also because I love darkness. I got really inspired from the black and white street photography. It's nothing to do with couple inside, but for me, it's a kind of reaching something like this. So that's why inside, more darkness, more mystery, more, yeah, moody, much more than what I can create outside. So that's why I'm doing also inside. Ok. A me piace molto, diciamo, l'oscurità. Mi ispiro alle fotografie in bianco e nero, dove in qualche modo le fotografie all'interno che faccio sì, c'è un richiamo. Ritengo che hanno un mood molto, molto ben preciso. Yeah, so I think, or I believe, I'm sure of this, the first thing you need to know is who you are and what you love in life, where you're from, and to try to go in this way, because if you don't like 200% what you do, or you don't know really what you love, so I think it reflects in your photography. And since I've found out really who I am and what I like, my photography totally changed. Ritengo che sia essenziale capire chi sei, capire quali sono le tue origini e cosa ti piace, e partire da lì soprattutto, perché se non ti ritrovi al 100% con quello che fai e non ti piace al 100%, questo si vede, e quando invece lo fai la tua fotografia cambia completamente. Ok, sì, volevo fermarla un attimo perché volevo fare un passo indietro prima di andare magari più all'interno della fotografia. I want to stop you a while to go a step backward before we dive much more into photography. Okay. Perché io sono maschietto, quindi cerco di mettere di seguire una linea storica ben precisa nei discorsi. I'm a boy, so I need to focus on one line in the story. Yeah, no problem. Ok, no, si parlava del fatto che lei è canadese, però adesso vive in Germania. Volevo capire se perché la scelta di cambiare praticamente continente, e se è dovuta, cosa ne vuole parlare, se comunque l'ha rafforzata anche a livello anche di fotografia. So I would like to ask you how come this shift from Canada to Germany, and if you want to talk, of course, and if this made a change in your photography. This is a good question. Buona domanda. The first question, I don't know how I came to Germany. It's easy, I know. Yes, I came in Europe for, I think, 25 years ago. It's a long time already, just for the summer. And yeah, I met my husband, so love kept me here. Ok, quindi sono venuta in Europa 25 anni fa, era un'estate, e ho conosciuto mio marito che alla fine mi ha trattenuta qui. So if it's changed my photography, I think so. Maybe I just say something from my story. I've studied photography in Canada, so it's not something that I learned by myself, whatever. And I study photography because I want to travel the world and catch the story from people, especially from poor people or people in war or some stuff like this. This was my interest, and I let you translate because it's too long. Ok. All'inizio, sì, effettivamente l'ha cambiata la mia fotografia, penso di sì.
io sono venuta, diciamo, in Europa. Io la fotografia, anzi, la fotografia l'ho studiata già da prima in Canada, quindi non l'ho imparata da sola. Il mio sogno era quello di girare il mondo fotografando, inizialmente fotografando appunto la gente povera e le guerre. So, and then I came to Europe and I stayed here. So my dream was, yeah, I had to put it on the side and got kids, family, and I stopped a bit to photograph. I photographed for myself private, but for work I stopped. And yeah, I start to change myself because Canada and Europe is definitely different. People are different, mentality is different. And I start to change a bit myself. And I think that's a reason probably that my photography changed, because at that point, I was trying to do something else. And as I realized that I changed myself so much and try to find out, hey, what's happening with me and where I'm really from. So I came back to my roots, and then I photographed differently. So I think, yes, it changed my photography because this process helped me to really realize who I am, because I forgot it. Yeah, so I think yes, it's changed. Ok. Quando sono venuta qui in Germania, a un certo punto la mia priorità è stata quella di farmi una famiglia e avere dei figli. A quel punto io mi resi conto che stavo cambiando, e questo è stato un cambiamento anche che è avvenuto in fotografia, perché a quei cambiamenti sono conseguite delle domande che mi ponevo su chi fossi, e quindi ho dovuto indagare le mie origini, perché fondamentalmente l'Europa è molto diversa rispetto al Canada, le persone, la società è diversa, quindi questo confronto mi ha portato a capire ancora di più, a ricercare di più le mie origini, ed è in questo processo che la mia fotografia è cambiata. Ok, volevo fare un'altra domanda inerente anche al percorso diciamo di crescita di José. Vuoi tradurre? No? Sì. One more question inherent to your growing process. Ovviamente dico, la ricerca di se stessi e comunque il luogo di provenienza sono due fattori importantissimi per la crescita. Però volevo capire anche a livello fotografico se c'è stato qualcosa che l'ha influenzata in questa crescita, magari qualche fotografo che l'ha colpita particolarmente, o comunque anche cose diciamo extra fotografiche, diciamo. Cosa ha contribuito a rendere José José? Okay, so apart from defining yourself and rediscovering, we can say, your roots, where else outside from this has inspired you and made you the José that you are? Other photographers, for example, other stuff that's not photography as well. Okay. A lot comes from the black and white photography, from the old photographer, street photographer. It's definitely my biggest inspiration. I love still today to look at books or images from the old analog time. Street photography is really, for me, something to I always want to know what's behind this. So this inspired me really much to don't know really why, and I want to try to understand the picture. So this is my biggest inspiration. I have so much books at home and I'm looking every week at some pictures. So movies, I think a lot of photographers are looking at movies too. Music definitely too, and stories from
I don't know why. It's strange, but I like, not I like, but it's interests me, war, people who are having bad in life. I would like to be a part of this and to share their pain, or it's inspired me. I can't explain why, but I really like to read about true stuff, and yeah. Ok. Sicuramente la fotografia in bianco e nero, come dicevo prima, mi influenza tanto, mi ha influenzato tanto. Ho molti libri a casa, delle fotografie anche a pellicola, che settimanalmente vado sfogliando. Poi mi chiedo sempre qual è la storia che c'è dietro. Mi ci tuffo molto dentro questa fotografia. Poi, come tanti altri fotografi, sicuramente sono interessata, mi ispirano i film, così come anche mi ispira la musica. E un'altra cosa che può apparire strana, ma che mi ispira, sono le storie forse un po' più drammatiche, le storie appunto della povera gente o anche di guerra. Sono storie che mi ispirano. Ok, ma entrando più perché io sono sempre quello che cerca di approfondire tantissimo, ma particolarmente, dico, magari qualche nome di fotografo o anche qualche nome di film che proprio l'ha colpito, anche canzoni e quant'altro, diciamo, anche per avere un'idea generale anche delle persone che magari vogliono seguire Josee anche in questo percorso. Ok. If we wanted to dive a bit more and know a bit more about Josee, what names could you give us? Speaking about photographers, musicians, movies. Okay, names. Oh my God, I'm so bad with names. Sono negata con I nomi. You know why I am a photographer? Sapete perché sono una fotografa? A photographer? Why? Because if I could write what I feel, I would probably wrote it before, but I'm so bad with words, so I decide to photograph. Let me think about names. Oh, I'm really bad. Photographer Sebastiano. Can I have a look on my laptop? Dice, può guardare un attimo nel computer? Certo. Sure. Dice, io perché sono una fotografa? Perché sono negata con le parole. Se avessi saputo scrivere avrei scritto, invece proprio sono negata, quindi fotografo. So I have names. I just have to look. I don't know them actually. Okay. Maybe Salgado, Yuri is suggesting. Yeah, Sebastião Salgado. Yeah, mm-hmm. I love his photograph. Elliot Erwitt. Yeah, Elliot Erwitt. Robert Frank, Steve McMurray. I really love it too. Henri Cartier-Bresson. It's one of my favorite photographers too. Movie. Whew. I watch everything. Come se ne guardo tutto. I really like dark movies. So dark photography, dark movies, sad movies, drama, and true stories. So I really appreciate movies where the pictures are beautiful. But now names, sorry, I didn't prepare myself for this. I don't know. No. An actual photographer, maybe it's interesting for you. Okay. As I start to be a wedding photographer, I was really inspired from the Kitcheners. They are photographers that I really appreciate and love their work. And now I'm looking a lot of portrait photographer
and naked people photographer. I like this because a lot of skin. I stop you a while, so I can translate. Yeah, of course. Ok, dice, a me piacciono molto i film sicuramente dark, dove la fotografia è bella, anche film tristi, che raccontano storie vere, coerentemente appunto con quello che diceva, però come nomi non saprebbe farne, mentre come in fotografia per ora è molto attratta da fotografi ritrattisti, fotografi di fotografia di nudo. So you said naked photography, and later what did you say? Josee? Sorry? Apart from naked and portrait photography, what else were you saying? Yeah, portrait. So I like kind of picture that the people dare to do something different. So I think on Instagram at the moment, when you look at wedding photography, you have the moody one, you have the light one. It's a little bit, I find, the same. So that's why I get a little bit more now to portrait and to naked or street photography to make me a bit more inspiration, because I was a long time on the wedding and at a certain point didn't inspire me anymore, or I cannot say anymore, but less. So now I try to find some stuff different, more artistic. Ok. Quindi, essendo stata a lungo tempo nell'industria della fotografia di matrimonio, diciamo che in qualche modo non mi ispira più come prima e preferisco orientarmi verso fotografia appunto di nudo, di street e soprattutto fotografia artistica. Mi piace chi riesce ad osare. Ok, c'era una domanda di Marilisa che dice quale luce preferisci? Come la leggi? Penso che sia l'elemento prediletto nelle tue foto. Incredibili. Okay, there's a question from Marilisa asking, which is the light that you prefer? How do you read this light? I think this is the most important element in your photos, which are incredible. Thank you. My favorite light is the blue light, just before it's getting dark. It's definitely my favorite light. So sometimes I can't even focus anymore because it's so dark. But I love the effect because I don't really put so much. It's not such important for me that my picture are really on focus. So I like sometimes it's sort of a bit blurry or on focus. I think it's more artistic. So it's no problem when I can't focus anymore. So blue light, dark light is definitely my favorite light. La mia luce preferita è sicuramente quella dell'ora blu, quindi poco prima che diventi notte. E addirittura a volte è così buio che non riesco neanche a mettere a fuoco, però questo non è un problema, non mi interessa perché anzi mi piace, ritengo che sia un po' più artistico il fatto che siano un po' sfocati. And for inside, of course I try to shoot also later, not at the midday because the light is really hard. But if I don't have the chance to shoot so late, I'm gonna play a lot with windows or putting some thing in front of the window, try to make shadows. So I'm playing also with my body in front of the window to make some shadows on the couple. I'm using a lot of movement also with me, so it helps with the light. And I always take only one window light, so I never use two light direction. Ok. Quindi preferisco sicuramente lavorare con la luce del sole, chiaramente non a mezzogiorno, in tal caso preferisco utilizzare una finestra e con questa finestra a volte gioco anche con il mio corpo, la posiziono in modo da creare delle ombre ben precise, ben particolari. Non mi ricordo che altro ho detto. Fatelo ripetere. What did you say else? What else did you say?
The shout? Ah, ok, sorry. Soltanto una fonte comunque luminosa, mai più di una. Ok. Io stavo guardando le sue fotografie, infatti volevo chiedere se potevo condividere lo schermo e far vedere il suo Instagram, così magari si può parlare meglio. Lei deve condividerlo, tu non No, lo lo condivido io perché tanto l'avevo presa già la pagina. Chiedi. Ok. Now is going to share his screen. Riccardo is going to share his screen, so he shows your Instagram, if it's okay for you. Yeah. Ok. Allora, mentre lo metto, volevo fare la domanda. Una cosa che io noto nelle fotografie è il fatto di entrare proprio in intimità con la coppia. Comunque dico, sembra proprio che non esiste, diciamo, il terzo incomodo in queste immagini. Ovviamente dico, da fotografo cerimonialista, io la trovo una cosa abbastanza complicata da acquisire. Volevo capire lei come riesce a entrare in sintonia così tanto con una coppia in maniera tale proprio da lasciarli, proprio si vede che proprio, sembra che sono veramente da soli. Okay. So what is remarkable in your photos? It's definitely it's intimacy, the intimacy of these people. As a wedding photographer, I know how hard it is to make it look like if there wasn't any photographer actually. So I would like to tell a bit more about this. How do you do that? You mean how I interact with the couple, or How do you make it possible that it is like that you're not there and they are so, like if there were okay. the two, only the two? Yeah. It's a big process before the shooting. I'm exchanging a lot with my couple before we shoot. So I will first send mails, and then I will ask for FaceTime or Skype call to meet them, to get to them better, know better. Ok, quindi c'è molto lavoro prima dello shooting. Io magari provo a fare un FaceApp o un FaceTime o appunto una Skype call appunto prima dello shooting per poter parlare. And then the first connection is really important to me to share, to talk. So I ask them to talk a lot about them, but I also give a lot from myself. I tell them my story and where I'm from, and I want them to have confidence on me. So the first talk, we have a feeling if it's good or not, because sometimes we don't feel good, so it's not gonna be a good shooting, or I'm gonna say maybe we'll suggest another photographer, but most of the time it's working. And then I ask them to write me each other email with first the email with their story, something private they want to share with me. And then I want them to write each other a love letter. Okay. Quindi la prima impressione sicuramente è molto importante. Quando parliamo per la prima volta mi faccio raccontare da loro la loro storia e io racconto loro la mia. A volte è capitato che magari io capisco di non essere il fotografo adatto per loro e li consiglio ad un altro fotografo, e anche se solitamente non è così, però quello che è fondamentale è di conoscersi bene ed avere fiducia. Quello che faccio è di chiedere loro di raccontarmi anche tramite mail una storia, la loro storia personale, qualcosa di loro personale che vogliono raccontarmi, e ulteriormente chiedo loro di mandarsi l'un l'altro una lettera d'amore. Okay, so and this love letter is really important. I think it's the most important thing. I ask them to don't show to each other, to keep it for the shooting. And during the shooting, I'm gonna ask them to read to each other
some part of this letter, or just to tell it in the ear, or to share something. So it brings my couple really in intimate moment. They know that they wrote something, then they know the other have said something beautiful on paper, so they are waiting for this, and they are really thankful that the partner wrote something nice. So it brings a lot of emotion. Ok, quindi attualmente in realtà io queste lettere non gliele faccio spedire, ma le faccio conservare per il giorno dello shooting. Quindi durante il giorno dello shooting loro potranno leggerne una parte. Chiaramente entrambe le parti della coppia sanno che l'altro ha scritto anche delle lettere per se stessi, quindi questo crea una certa emozione, una certa emozione. And so this is the thing I do before. And when I arrive at the shooting, I never start to shoot right away. I always take a lot of time to talk with them, to talk again, and to make them comfortable. And maybe after 20 minutes, half an hour, whatever the time I need, I'm gonna tell them a little bit how to place themselves, to sit, or to hold each other. I'm giving them some tips at the beginning, because most of the time they don't know how to act or what to do. So I'm showing them 2-3 things, and then I tell them that I'm gonna leave them doing the thing alone. So they know maybe 2-3 positions, and after this I don't say something anymore. I'm leaving them in their moment. So I'm gonna move around them really quiet, but I don't tell them please move or do this. I don't say anything. I really want them to take the time and to feel each other. So did you say that it happens that you move them just a little bit? Yeah, so maybe just the first part, I'm sorry, it was too much. First, No. I'm showing them some position, how to take themselves. And then after, when I start the shooting, I don't interact anymore. I don't talk with my couple. Ok. Quindi lei non inizia mai a scattare subito appena arriva la coppia, ma si prende almeno una buona mezz'ora per parlare e mettersi a proprio agio, e farli mettere a proprio agio. A un certo punto mostra soltanto al massimo 3 pose, li fa sedere, li fa mettere, diciamo, comodi, mostra al massimo 3 pose e poi da quel momento non li interrompe più. Lei comincia a scattare ed è appunto assente. Maybe something also really important, I always start the shooting by sitting. I never let my couple standing at the beginning. I want them to sit and to take each other in arm. I think it's more comfortable for them to sit somewhere. And I ask them to close their eyes. Always at the beginning. I never start a shooting with open eyes. Always close the eyes, and I tell them to take their hands and to feel the skin to each other, to the other person. So I think it's a really nice experience to close the eyes and really feel every part of the body from your girlfriend or boyfriend, and really feel, try to stop to think about everything and just feel. So, and yeah, I start to shoot, and it's continue in this way, sometime half an hour or sometime an hour, and they move from themselves. I don't tell them to move, because I think to say how they should move or do something, it's stop the moment. And yeah, for me it's not nice, so I let them do. And if they
stay half an hour in the same position, it's not a problem for me because I'm going to move around and I will take some different picture. Ok, quindi quello che inizialmente fa fare alla coppia non è di stare in piedi né di stare con gli occhi aperti. Piuttosto la coppia inizialmente sarà sempre seduta ad occhi chiusi. Questo permette loro di smettere di pensare e cominciare a sentire tutte le sensazioni che il corpo dà sia dell'altra persona che appunto di se stessi, e da lì in poi lei non li interrompe più, perché significherebbe fermare questo momento. Anche se loro dovessero stare fermi per mezz'ora nella stessa posa, comunque è lei che si muove attorno e diciamo prende quello che deve prendere. Okay, quello che volevo chiedere, e poi passo alle domande che si stanno accumulando. Quanto dura su per giù una sessione di coppia in questa maniera? Okay, so how does it last, more or less, each of this session? How? Sorry, I didn't got it. How does it last, one session? How long? Yeah, how long? It's really different. Sometimes I'm shooting 2 hours and sometimes I'm shooting 1 hour. I used to get really intimate moment in this shooting. What I was saying before, that the people share with me a part of their story. Some couples are sharing something really, really private and intimate. And during the shooting, they will talk about it. And sometimes what they share in the letter that brings them to cry. So I'm used to get a step back and to leave them their time and their moment. I'm not photographing everything. I think it's should be an experience for them and not just pictures. So that's why sometimes it's shorter and sometimes it's longer. Ok. Dice, dipende, perché a volte può essere 1 ora, a volte 2 ore. Fondamentalmente questo dipende dal fatto che per la coppia è un momento molto importante e delicato. Capita che mentre loro appunto leggono la lettera si mettano a piangere, e in quel momento io non scatto perché li lascio appunto nel loro momento, ed è per questo che appunto lo shooting può durare a volte di più. Okay. Maybe I add something to this. For me, it's not just a shooting, it's a human connection with my couple. It's much more than just photos. And this connection I have with them, it's the number one. So I like to, for me, it's really important human connection, much more than the result of the picture. So, and I want them to go back home with this feeling. So it's, yeah, it's something really important for me. So that's why I'm taking a lot of time and I'm giving them also a lot of time. Voglio aggiungere una cosa che è in realtà la cosa più importante. Per me non si tratta soltanto di fotografia, anzi piuttosto si tratta di connessione umana. Per me è importantissimo creare questa connessione umana, che è quello che poi alla fine resta veramente alle persone. Ok, c'era Yuri che chiedeva, le coppie che ti scelgono sanno che saranno nude perché è una loro scelta. Hai un aneddoto da raccontare su una coppia in particolare? Okay, so Yuri was asking, the people that choose you, they choose you because they know that they will be naked, and it's a choice. Do you have a story that you want to say in particular about a couple? If I have a story about what? Sorry, A funny story, a particular story you want to talk about a special couple? Funny. A story that you remember, not necessarily funny, a story that you remember.
Okay, to remember, because funny, actually, I don't really have, because most of the time it's really deep. No, sorry, it was my mistake. Not funny, No, but it's memorable. okay. Memorable. Yeah. I have a lot of stories. I think the most, the story for me are the one who, that the couple shared to me something so private that I never expected in my life, that a strange people will share this with me. And it's not about story, how was the love with the person or whatever, but sometimes sexual abuse, or how they made love together, or women who were hurt. So I've got really important story, really difficult story. And the session with the couple was really particular. So I've been crying too with my couples a few times. And I think this is the one more memorable for me, because it's like giving me a part of their life, so that I'm really thankful for it. And the picture that I create, they are also really special for me, for them. And I think the people who are looking at this picture, they don't know the story behind, but they feel something, and this is my goal. Ok. Quindi più che raccontare un aneddoto, diciamo che tutti i shooting che fa sono molto profondi. Qualcosa che sicuramente lei ricorda è che a volte vengono fuori dei discorsi molto intimi e particolari. Per esempio viene raccontato di violenze subite da parte di donne, a volte anche violenze che sono state subite, o dettagli su come abbiano fatto l'amore. Insomma, dettagli molto particolari che magari che poi comunque si vedono nelle foto, anche se le persone che le guardano non sanno la storia. E questo per lei è il suo scopo il suo goal, il suo scopo più importante, riuscire a trasmettere queste sensazioni anche non sapendo la storia che c'è dietro. I just want maybe also to add something. I think for me, the most important thing in a photograph is the trueness of the photograph. And I think when you get the trust from your couple or the person in front of your camera, you get the trueness in your photograph. So all the stories they were shared with me, so it brings me to the trust from the customer, and that the picture are true at the end. Quindi quello che lei ricerca è appunto quel senso di verità, di realismo che c'è dietro le foto, dietro le storie di queste persone, ed è fondamentalmente quello che poi la porta ad avere altre persone che la cercano per questo, perché si percepisce. Ok, allora fermo un attimino perché ricapitolo, diciamo, ricordo a tutti che se vogliono fare le domande possono alzare la mano virtualmente con Alt Y con il PC o Option Y con il Mac. Detto questo, volevo ricordare, perché mi hanno scritto magari di ripetere qualcosa, ma tutto questo verrà registrato, ora lo dice anche Emanuele e verrà messo in un canale YouTube che si chiama proprio il Salotto di Riccardo. Poi metteremo il link e taggeremo anche Josee, quindi comunque poi Josee lo condividerà. Okay. I want to remember to you that if you want to make question, you can raise your hand by pressing Alt Y on computer or Option Y on Mac, or you can use also the chat. And to the people that were asking about repeating the story,
Actually, this story will be recorded, and you can find it on YouTube on the channel called Il Salotto di Riccardo. And as well, Josee will be having this link, so maybe she will share, and you can have it. Ok. Yeah. Detto questo, passo alla domanda di Massimo Russo, che me l'ha scritta in inglese e quindi lo odio. Provo a tradurla. Allora, questo mai non la legge pure, così mi dice se sbaglio. La tua fotografia è fonte di ispirazione. Amo la luce e la libertà trasgressiva dei tuoi scatti. Quanto c'è di te stessa nei tuoi scatti e quanto c'è delle persone che stai fotografando? L'ho fatta giusta? Sì, giusto, Oh, giusto. sono bravissimo. Actually, I was reading a question which is in English written, so it was translating as well. And the question is, your photography is my inspiration. I love the lightness and transgressive freedom of your shots. How much do you tell about yourself in your shots, and how much of the people you're photographing? Oh, it was much now. Sorry. So first of all, thank you First of all, thank you for your lovely words about my work. I really appreciate it. Grazie per le tue parole sul mio lavoro, le apprezzo molto. Okay, and now your question I didn't understand, so you have to repeat, please. Yeah. How much do you tell about yourself in your shots, and how much of the people you're photographing? Okay, how much I tell from myself, it depends if the couple are asking. Of course, in the Skype call, the first time I'm going to talk a little bit where I'm from, whatever, a little bit why I'm in Germany and this kind of stuff. And I don't want to push myself to tell so much about myself if they don't ask, because sometimes the couple need to share more than to ask. So if they don't ask, and if I feel that they want more to share from them, so I'm not gonna introduce myself that much. But if they ask, what's about you? And I start to talk about Canada and my childness, so I'm gonna say more. And it's also a feeling. It's like, I think everybody here in this world, sometimes you meet people and you have the feeling you want to talk a lot with them, and other people you're a little bit more quiet. So it's a feeling stuff. Josee, I think that Massimo was meaning in your photography, not real speaking, but conveying in your photography your own story instead of their story, not about real talking, but the message in the photos. Okay. Just a second, so I can translate to the other as well what just happened. No. Josee ha tradotto fondamentalmente, ha capito la domanda come su quanto parli di lei alla coppia durante lo shooting e quanto in realtà la coppia parli di loro, quindi Medekar ha detto che lei preferisce far parlare loro piuttosto che lei parlare di sé. Io poi le ho detto che in realtà la domanda di Massimo penso proprio che riguardi di quanto ci sia nella sua fotografia di lei e piuttosto che dei clienti, piuttosto che effettivamente del racconto, della chiacchierata. Sì. Yeah. Okay, now I understand, sorry. It's a good question. I think all around the couple, it's much more from me. But the couple, the love between the couple, it's, I will say 90% from the couple. But yeah, everything around, if it's the nature, if it's the light, it's the way I feel, the way I see their love, the way the story, it's much from me. Okay. And I think because it's so much from me, that's why maybe people recognize now my photography. I've got a lot of time the messages, which is really beautiful messages that we can recognize when it's one of my photographs. And I think it's because
it's a lot from me in the picture. Ok. Quindi la storia d'amore che c'è nelle sue foto al 90% è dei clienti, ma tutto il resto, tutto il contorno, la natura, la luce, sono sicuramente lei, cioè la sua storia. Tant'è vero che ha ricevuto diverse mail, diversi commenti su quanto siano personali le sue foto e riconoscibili. Ok. C'era Girolamo che dice: io non capisco come mai Josee parla 5 minuti mentre Mono le traduce in 30 secondi. Diciamo che riassumo, se no non finiamo più. Girolamo was asking why you speak so much. I am very fast and in 30 seconds I translate what you say in 5 minutes. So that make the best resume I can, the summary I can. Ok, io volevo fare una domanda in attesa di avere anche le domande da parte degli altri. C'è qualcosa della fotografia che vorresti ancora sperimentare, qualche obiettivo, qualche diciamo sogno nel cassetto, qualcosa che vorresti fare in futuro? Do you have any photography goals or targets or dream that you want to experiment or you want to achieve in your future? Oh yes, a lot. Yes. Couple photography, it's about love, which is my whole life. Love is really important for me. But I have a lot of other dreams. I have a project now at the moment. I'm nothing to see, but it started already for a few months. I want to photograph women who were abused, sexual abuse. This is a project that I'm doing now. And I also want to photograph more women portrait, and in team photography I'm starting to do it a little bit more too. And the biggest dream is to travel around with the backpack and photograph life of people around the world. Poor people, they need something. I would like to tell them story. So this is a big dream. So I don't know if I'm going to do it one day, but now the woman project is really important. Ok. Sicuramente le coppie fanno parte della mia fotografia, ne faranno parte. Come altri progetti, ho attualmente in progetto quello di fotografare donne che hanno subito violenza. E questo è uno dei progetti più importanti. E inoltre fotografare proprio donne, semplicemente donne, anche nella loro intimità. E poi un altro dei miei sogni più grandi sicuramente è quello di fotografare, andare in giro per il mondo con lo zaino e fotografare gente comune, gente povera. Non so se lo farò, però questo è il mio sogno. Ok, mi hanno bacchettato dalla regia perché mi ero dimenticato una domanda. C'era Marilisa che chiedeva: cosa pensi dell'autoritratto? Hai mai sperimentato? Okay, so Marilisa had a question which has been forgot for a while and now it's already here. And the question is, what do you think about self-portrait? I love it. I love it. I start Facebook groups for, I think 3, 4 weeks, 5 weeks. I don't remember. Just for women. Sorry, guys. For self-love. So I think it's something really good and something that can help many people. And it's really interesting to photograph yourself because when somebody photographs you, you're not 200% comfortable. It's always a little percent somewhere that you, not
that comfortable. And self-portrait, when you're alone with your camera, it's you are 200% comfortable. Because nobody's looking, nobody's making anything or thinking or whatever. So it's really interesting to see the face from the person who made self-portrait, how relaxed and how true it is. So I really, really love self-portrait. I think it's a really good way to feel behind the camera how it is, and maybe to make it with the couple or whatever who you photograph. And you can create some amazing stuff that you're not always able to do with other people. So I like it really much. Ok, quindi l'autoritratto lo adoro, l'ho sperimentato, diciamo, in queste settimane con delle fotografie, diciamo, solo per ragazze, in specie per i maschietti, e penso che la fotografia, l'autoritratto, appunto quando si è da soli col proprio corpo, permetta di avere un livello di libertà e di agio e comfort maggiore che non puoi avere chiaramente quando il fotografo è una seconda persona, che non è appunto la stessa cosa. Scopri di poter fare veramente, esprimerti in maniera diversa. Oltretutto questo ti permette di capire cosa si prova a stare dall'altra parte. Ok. Io volevo fare una domanda da maschietto. There's a boy question here. Sì. Quanto lei pensa sia positivo il fatto che lei sia donna per fare quello che fa? Cioè, quanto le è servito? Volevo capire se lei pensa che magari se fosse nata uomo avrebbe fatto la stessa cosa. Mamma mia, l'ho detto in un italiano pessimo. Dico, traducila bene tu. Lo faremo più elegante possibile. Ok, so he was asking, how much do you think that being a woman helped you be doing what you're doing? Do you think that if you were born a man, would you do that the same? Oh. I don't want to hurt anybody. Non voglio ferire nessuno. Actually, I think that women have maybe a little bit more sensibility as men. Maybe more aesthetic for the photography, more, yeah. You have to make the test. You have to choose an Instagram 5 male photographer and 5 women photographer to take some intimate picture from the males and intimate picture from the women, and then just put out the names, mix everything, and shows another photographer and ask them which one is the man and which one was the woman photographer. So maybe it answered to the question. You see it most of the time, not always. I say I don't want to hurt anybody, but most of the time you see it. So I think, yes, I have maybe a little bit chance to be a woman for this kind of photography, because we see different. I think men are having a part of sexual more in the picture, and women are more for romantic. So I think, yes, it's a little bit positive to be a woman, but I'm sure that men can also do picture too in this way. Ok, quindi dice che sicuramente essere donna, nella maggior parte dei casi la donna ha più sensibilità, anche un diverso senso estetico, senza voler ferire nessuno chiaramente. Un test che si può fare è quello di prendere 5 fotografie che fanno questo genere, fotografia intima, di nudo, 5 fotografie maschi, 5 fotografie femmine, togliere i nomi, mischiare le foto, chiamare un altro fotografo e chiedere appunto a chi appartengono queste foto, e solitamente
si capisce se sono fatte da uomo o da donna. E ho detto un'altra cosa. Apart saying from the mixing stuff, what else did you say? If you take on Instagram, for example, No, this I understood. pictures from, And later you said something more. to show it to other photographer and to ask them to find out which one was a woman or a man photographer. Mm-hmm. Okay, so Yes, you okay. understand too? Yeah, no, okay, I got it. Ok. Dice fondamentalmente gli uomini spesso e volentieri ci mettono una componente sessuale nelle foto rispetto alle donne, che solitamente vertono più verso una visione più romantica. Ciò non significa che gli uomini non siano in grado di farlo, però solitamente è così. Ok. Volevo entrare un attimino, visto che comunque mancheranno una decina di minuti, penso, in un discorso magari un pochino più aziendale e quant'altro. Volevo capire l'approccio col cliente, come funziona, diciamo, se lei ha comunque un'automazione o comunque si lascia trasportare un po' da come vanno le cose. Okay, so he wants to focus a bit more now on a much more business theme, we can say. Do you have any automatic system to maybe reply or get in touch with your customers, or do you prefer to, we can say, improvise or make you flow from what happens, make it flow? Okay, actually for this kind of photography, I answer every single mail different, so I don't have any answer already made for everybody. It's everybody, the couple, the intimate is really, people are sharing so much with me, so it's not possible to just answer an email like for everybody. So I'm not doing this anymore. I was doing it in wedding photography because you get a lot of inquiries and a lot of time, what's the price and whatever. And for this kind of photography, it's totally different. The people who are contacting me, they want to shoot, and it's not the price, it's about the connection between us and to feel that they feel good. So I'm answering really separately. So I don't have any system for this. Per il tipo di fotografia che fa, questo sistema, diciamo, un sistema automatizzato non può funzionare perché le persone comunque ti raccontano storie molto personali, molto private, quindi non può funzionare questo sistema. Lo utilizzava prima quando faceva matrimoni, perché comunque c'erano domande comunque che erano sempre le stesse, quali prezzi e quant'altro, ma per questo tipo di fotografia non lo fa, le risponde singolarmente a un'email. Ok. The only thing what I'm doing is when people are asking for a shoot, I'm sharing them a gallery from couples they allowed to share it, of course. So and different galleries to show them if we can shoot inside or outside, and possibilities where we can go. Ok, una cosa che fa è quella di condividere ai clienti delle gallerie di altri clienti che chiaramente hanno utilizzato la condivisione, sia su location in natura o negli interni. Ok. Volevo capire io invece per quanto riguarda location e quant'altro, è una cosa che sceglie lei, fa dei sopralluoghi, o comunque dico poi arriva lì e come viene si conta. Qua si dice, a Palermo si dice così. Okay, so when you go into the locations, the place where you want to shoot, do you usually go and check it before the actual shooting, or you improvise and you do that to you see what's happened when you're there? What's your Actually, most of the time I go to the location before, and most of the time I find the location by myself. I say to
95% the couple are asking for a location because they don't know where to go or they're not sure if it's good. So most of the time I'm going by myself. I'm looking for by myself, and then if it's a new place and it's not that too far from my house, I'm gonna go before to look. It's really, really important for me. I'm a person who needs to see and feel really, really much. So when I feel already with the couple, I need to feel the location before. And I like to look at the light. How's the light? And really interesting is when I come back home and I know the place. So I go in bed and I close my eyes before I sleep, and I can see the couple. I know the couple already from FaceTime, and I know how I put them together on this place and which direction and the light. I know the position and how I start, and that helps me really much. I need this. Ok. Se posso, sempre prima dello shooting vado a vedere la location, se non è troppo lontana da casa mia cerco sempre di andarci e poi controllo appunto la luce che c'è in quella location. E così come ho bisogno di sentire, io ho molto bisogno di sentire e di vedere, così come ho bisogno di sentire e di vedere la coppia, ho bisogno di sentire e vedere il posto. Tant'è che poi quando torno a casa, poco prima di dormire, chiudo gli occhi e immagino la coppia. Immagino la coppia in quel posto che ho visto il giorno stesso, la coppia che ho conosciuto tramite FaceTime o Skype, e immagino già come saranno le foto. Ok, e per la sua esperienza, qual è il posto più bello che comunque dove lei ha fatto, diciamo, delle fotografie, secondo lei? For your experience, which one is the best place where you have photographed? From light or from what exactly? The one that you liked the most, or that you recommend the most? The forest. I really like the forest. I need something. I always need something to embrace my couple. This is really important for me. Maybe I can share something and I can explain it better. Is it okay? Dice, può condividere qualcosa e spiegare meglio? Deve condividere. You should. You definitely should. Okay, so I'm gonna try. I have to do something. Wait a second. Devo fare una Okay. cosa, un attimo. Okay, so do you see something? No. Dice, vedete qualcosa? No. Ora, Now, yes. Now? Yes. Okay. Wait a second. I have to go there. ok. Now we see. Okay, so this is okay, I was telling I need something to embrace my couple. So I'm not the photographer who will go in the desert and photograph a couple without nothing around. It's difficult for me. So I need something to embrace. So forest is for me the number one, because in the forest there's a lot of rocks, woods, trees. And this kind of stuff, I really like it because they are surrounding from something. Okay. Per me è essenziale che le coppie che fotografo siano abbracciate dall'ambiente circostante. Per questo motivo non andrei mai a fotografare nel deserto. Piuttosto in natura, nella foresta, ci sono le foglie, pietre, alberi. Okay, let me see. This is something too. For me, the water around and the forest in the background, they are again surrounding from something. Anche in questo caso c'è l'acqua, la natura, l'albero, sono comunque circondati da qualcosa. I also really like roots, old roots. I like the lines. So I'm working also a lot of time with lines.
This is important also in my photography. So yeah, but it's again in the forest. Okay. Mi piacciono molto, mi interessano molto le radici e le linee. Gioco molto con le linee. This is from last year in Italy during shoot in a cave. So they are also in something inside. For probably a feeling to be safe or to be surrounding and not alone. So I think this is a point also from my life that I represent in my photography. Ok, in questo caso sono foto dell'anno scorso fatte in Italia, in una caverna, e per me il fatto che appunto il soggetto sia circondato, forse è qualcosa che rappresenta qualcosa di me, il bisogno di sentirsi in qualche modo protetti, non scoperti. This is rocks. I like rocks too. Yeah, let me see just a second. Vediamo yeah, I think it's almost, most of the time is the forest. Actually, it's my favorite place. La maggior parte delle volte è sicuramente la foresta, il mio posto preferito. La fermo un attimo anche con questa fotografia. Stop with this photo. Sì, perché c'è una domanda di Vincenzo che diciamo inerente e no, però dico, era molto interessante. Dice: dai colloqui tramite Skype riesci sempre a capire chi avrai davanti, ma quante volte se ti è capitato che la coppia che hai avuto davanti durante lo shooting si è rivelata diversa da quella che avevi immaginato, pensando agli scatti che avresti fatto e che ti ha creato difficoltà nello scattare? Okay, so Vincenzo is asking, by the Skype talks you have with the customers, do you always understand who you have in front of you? And how many times, if it happened, that the couples that you had during the shooting revealed to be something different from what you had imagined, and the shots that you had imagined? Did this make you difficult during the shooting? Was it difficult for you? You mean if they change the position and it's not like what I imagined, it's difficult? No, sorry, I repeat again. Did it ever happen that the couple that you had met by Skype or FaceTime happened to be in a way different from what you thought, and during the shooting, if this created to you any problems, difficulties? Okay. Of course, it happens already that it was more difficult. It's not every couple who are perfect, comfortable, and true, and everything. Of course, it happens. It doesn't happen a lot of time because I share so much and we talk so much that most of the time when they arrive, they are really like they were presenting themselves. But sometimes they are like, I think sometimes the mistake is that they are loving my photography, but they want something else. So they arrive at the shoot and start to ask some stuff that doesn't represent my photography. So then it's difficult. But if it happens, I'm gonna shoot like I'm doing always. And if they ask for a different shoot, I'm gonna do it at the end to please them and to make them happy. But it's not something that I'm gonna show. Okay, so you said that you will do what they ask somehow, but to make them happy, but actually you won't show, because there was an interference. I couldn't hear what we were saying. Sorry. Yeah. So, for example, I just give an example.
already had a couple, they ask for running and jumping and laughing and this kind of stuff. Okay. So, I mean, I can photograph this too, but it's not my kind of photography. So I'm going to do this stuff really just at the end because they are asking, and probably it's important for them. So I'm going to please them because this is their shoot. But it's not a photography that I'm going to show because I don't want to get this kind of customers. I'm showing always the photography, what I want to get as customer. This is really important for me. Ok. Per quello che riguarda la domanda di Vincenzo, è capitato che magari non riuscissero a entrare effettivamente in quell'intimità, così come a lei interessa. Però, diciamo, non è capitato tantissime volte. È capitato invece che magari dei clienti chiedessero di fare un tipo di fotografia che non c'entrasse nulla con quello che fa lei, per esempio sorrisi, salti e altri tipi di fotografia, che lei ha fatto per lasciarli contenti, comunque l'ha fatti alla fine dello shooting, però sicuramente non li ha mai pubblicati questo tipo di fotografia perché non vuole attirare quel tipo di clienti. Sì. Ok, allora diciamo che è passato un'ora e mezza, proprio neanche me ne sono reso conto perché sono le 5:10. Ora col nuovo sistema non c'è più il countdown. Sono le Quindi, 5:10, devo sì. andare. Dillo. Okay, so actually 1 hour and a half has already passed without that we even could No, qui ce n'è notice solo una. okay. Sì, io Una. Without that we noticed, and so we actually need to stop. sì. Yeah, no problem. I just tried to put away the screen, but I don't know how. Anyway. There is stop sharing. Should be stop Yeah, sharing I maybe? know. Maybe like this. Oh, no. Okay. Great. Okay. Ok, quindi a questo punto io volevo dare la voce a tutti così possono ringraziare. Okay, now he is going to unmute everybody so we can thank you. Ok. Thank you. Ok. Così. Ciao, grazie. Thank you very much. Ok. Thank you. Ci vediamo noi giorno 1, sì, no, il 29 abbiamo il 29 con Marco Nofri alle 16:30, va bene? Quindi grazie Josee, grazie per José. grazie. Thank you so much. Thank you for everything. Ok, ciao a tutti ragazzi, ciao, buonasera. Ciao. Ciao. Ciao.